mniejszości polskiej na terenie Białorusi. No, tak, przeczytałem to sobie, pomyślałem, że w Moskwie różne cuda się zdarzają i poziom wariactwa odpowiednio też jest na tyle głęboki, że po prostu strategom wojskowym coś się pomyliło. Okazało się, że wcale im się nic nie pomyliło, tylko że strategzy rosyjscy przystąpili do odbudowy Imperium Rosyjskiego o wiele wcześniej, niż to nam się nawet wówczas zdawało w tak zwanej realnej polityce i uprawianiu tej realnej polityki. To znaczy odbudowa imperium następowała zdecydowanie wcześniej. I pomysł Putina polegał na tym nie tylko na przekreśleniu skutków upadku Związku Radzieckiego jako największej klęski geostrategicznej, to nazwę geopolitycznej XX wieku, ale pomysł jego szedł zdecydowanie głębiej, to znaczy do powrotu imperialnej polityki rosyjskiej właściwie z całego XIX wieku, łącznie z panowaniem nad Finlandią, odzyskaniem wpływu w całej Europie, jak i również z bardzo nasiloną ekspansją na terenie Bliskiego Wschodu. I to, co nam się wydawało, czy mogło wydawać, że to były jakieś niedorzeczne majaczenia tego dziadka z bunkra, który w tej chwili tak jest określany Putin, ale okazało się, że to ma całkiem realne zastosowanie w rzeczywistości, którą widzimy obecnie na terenie Ukrainy, a wcześniej widzieliśmy to na przykładzie szczególnie Czeczenii. Mówię o tym, wspominam o tym nie po to, żeby pokazać głębię imperializmu rosyjskiego, ale jednocześnie odpowiadać na pytanie pana Kacpra. Otóż znajdujemy się obecnie w czasach takiego przesilenia epokowego. To jest zmiana epok absolutnie. I ta zmiana epok, ona dotyczy również relacji polsko-ukraińskich. Ja uważam, że jeżeli Polska i Ukraina mają odgrywać ważną rolę, a powinny w Europie i w polityce europejskiej, w całym obszarze euroatlantyckim, to trzeba myśleć wielkimi obrazami. I niestety do takiego myślenia zostaliśmy zmuszeni niejako przez odrodzenie się imperializmu, agresywnego imperializmu rosyjskiego. Stąd uważam, że Polska i Ukraina powinny poszukiwać takich rozwiązań politycznych, które by na ten imperializm rosyjski odpowiadały. Marszałek Borusewicz powiedział, że dlaczego armia amerykańska czy wojska amerykańskie mają stacjonować w Europie jeszcze 100 lat, żeby zapewnić bezpieczeństwo, bo przecież sami powinniśmy. No, wojna rosyjska w Ukrainie pokazała, że potencjał wojskowy całej wschodniej flanki NATO, poczynając od Szwecji, państw skandynawskich do Rumunii, do Turcji, spokojnie może wystarczyć na powstrzymanie imperializmu rosyjskiego w jakiejś perspektywie kilkudziesięciu, kilkuset lat. I to prowadzi mnie do pewnej konkluzji już politycznej takiej, to znaczy pojawiła się w debacie publicznej idea, żeby Polska zawarła z Ukrainą jakąś rodzaj unii politycznej. Ja uważam, że ten projekt jest nieszczęśliwy z różnych względów, i wojskowych, i gospodarczych, i politycznych, i społecznych. Natomiast i że miejsce Ukrainy jest, tak samo Polski oczywiście, w Unii Europejskiej, w NATO, i to powinno być absolutny aksjomat. Natomiast regionalna współpraca i wykorzystywanie tego potencjału, który się pojawił po 24 lutego 2022 roku, ogromnej sympatii Polaków do Ukraińców, a tym większej Ukraińców do Polaków, powinien zostać przekształcony w projekty współpracy wojskowej, politycznej i również gospodarczej. Uważam, że taki model jest, a on się powinien bazować na nowym przemyśleniu dziejów. I nie bać się tego, proszę Państwa,
żeby powrócić do nowego przemyślenia I Rzeczypospolitej. Uważam, że ci, którzy nad tym dyskutują i pracują, idą właściwą drogą. Ale kluczem tak naprawdę do wszystkiego, do pozytywnego takiego budowania na tym fundamencie współpracy polsko-ukraińskiej, ale szerzej też w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest jednak ale umacnianie dobrej pamięci o rewolucjach demokratycznych, które w naszej części świata dokonały się, poczynając od rewolucji solidarnościowej, a kończąc na ukraińskich rewolucjach z 2014, 2013 i 2014 roku. To jest ten fundament, to jest współpraca opozycji demokratycznych, dysydentów i również wzorowana na myśleniu Jana Pawła II i Stolicy Apostolskiej o priorytecie praw człowieka, demokracji, wolności. Jeżeli my tutaj ustąpimy i powiemy, że priorytetem jest zupełnie coś innego, bo grozi ze strony Unii Europejskiej nam nowy totalitaryzm, to znaczy się, że głęboko pracujemy na rzecz ekspansjonizmu nie tylko rosyjskiego, ale również, o czym pan Mikoła Kняжицький mówi, chińskiego. Nie zapominajmy o tym wielkim bracie, który za tym stoi. Dopiero tak analizując słowa i wypowiedzi i myśli papieża Franciszka, uświadomiłem sobie, że 4 czerwca 1989 roku były dwa epokowe wydarzenia. Wybory na wpół wolne wybory demokratyczne w Polsce, ale i rozpędzenie demokratycznych demonstracji w Tiananmen. I to było tak naprawdę to skrzyżowanie historii, czy rozstaje historii, które wówczas nastąpiły. I część świata podążyła w odwrotną stronę niż my podążamy. A ci, którzy chcą zawrócić, powiedzmy, nas na tą inną ścieżkę, to używają właśnie takiego języka jak wielka geopolityczna porażka, projekt Europy, który niszczy tożsamość narodową i tak dalej. To są ci, którzy tak naprawdę chcą nas zawrócić na tą inną drogę, która się w Tiananmen rozegrała. I to mówię z całkowitą świadomością tego wyzwania, przed którym obecnie stanęliśmy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to podsumowanie. We'll switch back to English. So after we've heard all of those ideas or all those analysis of the current situation, the challenges, I want to go back to Mikola Kняжицький and to ask him to sum up this round on your the ideas that you showed and those challenges and those things that has to be done. How do you see it after what we've heard, or what would you like to add to what was told, and what else can we do to achieve those goals? Dobrze, to powtórzę po polsku. Chciałem w odniesieniu do pana wystąpienia, po tym co usłyszeliśmy tutaj, tych wszystkich myślach, tych wszystkich pomysłach, czy tej analizie obecnej sytuacji, co jeszcze, co by pan dodał, aby te cele, o których mówiliśmy, o których mówiła pani Matwійczuk, i też aby ten plan, który pan przedstawił, mógł zostać osiągnięty? Ну, тут дві очевидні відповіді. Одна, очевидно, це військова допомога, бо військова допомога для нас – це найголовніше. І, звичайно, що ми переживаємо за те, щоб не було песимізму щодо української перемоги і розчарування в європейських суспільствах. Це розчарування дуже часто пов'язано із певними виборчими кампаніями. Звичайно, всі ми думаємо про виборчу кампанію в Сполучених Штатах Америки і про те, як зміна чи не зміна влади в Сполучених Штатах Америки зможе вплинути на підтримку України. Це найголовніший такий виклик, коли ми про це говоримо, тому нам дуже важливо мати там насправді двопартійну підтримку, над чим ми дуже активно працюємо. Очевидно, складно мати підтримку в деяких республіканців, які напряму говорять про те, що не потрібно підтримувати Україну. Попри те, і в республіканській партії є багато симпатиків України. Якщо говорити про Європу, звичайно, для нас найголовніше зберегти єдність Європи.
Ми всі слідкували за... Це було дуже цікаво, бо ми слідкуємо за виборами в Туреччині, і я бачу, як багато моїх дуже демократичних приятелів, які за єдність Європи, за демократію, щиро бажають перемоги Ердогану. Незважаючи на те, що, очевидно, він є авторитарним лідером, попри те, що Туреччина залишається демократичною країною. Як ми всі бачимо, бо вибори там відбуваються. І для нас, звичайно, дуже важливо, щоб ця демократія в Туреччині, справа турецького народу, кого вони оберуть, але для нас важливо, щоб демократія в Туреччині залишалася. Дуже важливим для України буде, звичайно, перебіг і результат виборів у Польщі. Ми на це дивимося дуже уважно, тому що виклик, який стоїть зараз перед нами, це велика спокуса української влади, користаючись військовим станом, теж збільшувати авторитарні тенденції. До міри це природньо, тому що не можна бути до кінця на 100% зберігати, захищати всі принципи демократії в умовах військового стану, є обмеження. Але ці обмеження не мають виходити за ті межі, коли ми перестаємо бути демократичною країною. І тому ми думаємо всі про майбутнє. І для нас приклад Польщі завжди був дуже надихаючим прикладом. Більшість змін, які відбувалися в Україні, відбувалися під впливом того, що українське суспільство завжди дивилося на Польщу. І навіть зараз, за всіма дослідженнями, поляки є нацією, яку підтримують найбільше українців, а президент Дуда є найпопулярнішим зарубіжним лідером серед всіх українців. Тому те, щоб вибори пройшли в Польщі демократично, і те, щоб демократичні сили перемогли, для нас теж дуже важливо. Бо для наших шанувальників авторитарного режиму, на жаль, деякі приклади елементів авторитаризму в Польщі, коли ми говоримо про свободу медіа чи свободу судів, є дуже негативним прикладом. Я вже не кажу про Угорщину, де суцільний негативний приклад. Ми маємо приклад Ізраїлю, який продовжує боротися за демократію і незалежність судів, незважаючи на те, що ця країна веде війну. І ми бачимо, що означає сила демократії. Тому для нас дуже важливі є декілька... І коли ми захищаємо країну, теж, як тільки перестане демократія превалювати в світі, а перемогу будуть отримувати авторитаристи і популісти, тим більше буде спадати підтримка України, і тим більшою спокусою буде це для українських популістів і авторитаристів. Тому декілька речей. Це зброя, зброя і зброя, а друге – це солідарність демократії в цілому світі. Дуже дякую. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no wciąż niestety dotykają nas problemy techniczne, także ja tylko skrótowo w takim razie dla osób może nierozumiejących. W ukraińsku pan Mikoła zakończył stwierdzeniem, że to co najważniejsze dla Ukrainy teraz to broń, 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 a także solidarność społeczeństw europejskich i światowych. I ja właśnie demokratów, tak, demokratów, dokładnie, tak, ważne oczywiście jest kwestia demokracji i właśnie do tego chciałem przejść w zasadzie już w ostatniej rundzie naszej rozmowy, ponieważ dużo mówiliśmy o roli władz, o roli państw jako aktorów, ale ogromne znaczenie mają społeczeństwa, mają ludzie i do tego niejednokrotnie odwoływaliśmy się dzisiaj i w ogóle odwołujemy się w Europejskim Centrum Solidarności. I właśnie o to chciałem tutaj zapytać też naszych gości, and I will switch to English now. To another short summary due to our technical problems, for which I'm sorry, and we will hopefully have it resolved for the next sessions. So summarizing what was said by Mikola Kняжицький, but at the end ask what does Ukraine need is weapons, weapons, and weapons, and the solidarity of European democratic societies, which is something that we always try to emphasize here. And this is actually the next topic which I planned for our last round of exchange of ideas, because we've spoken a lot on the states, on the political level of involvement of what could be done, but we know that what's also extremely important is the society, is the people themselves and what they can do. And this is time when I wanted to pose a question to the
remaining speakers, to David, Miloš, and Miroslav, what do you think? What could be done in European social society, but also within the specific societies like German society, Danish, or Nordic, as large, Polish as well, or maybe other countries that they have something you'd like to share. What can we do as societies to again help to achieve those goals and to fight for the Europe, democratic Europe, which is in peace? I think it's extremely necessary to conduct conferences, seminars like this, to organize exchanges especially between Ukrainian politicians via digital tools or in presence, and Western European stakeholders, because with that discussions you can really convince and change things, and we saw this basically also happening in the last 12 months in Germany. Especially the strong speeches and the engagement of President Zelensky, and with him all other Ukrainian politicians, really changed the mindset of a lot of politicians, and especially of the majority of the Western European societies, I would think. And we should continue to inform, to be transparent, to explain things, because sometimes, of course, there's also this kind of anxiety about what will happen. Is there further escalation to some kind of war? And this is also a fear in many Western European countries, not only in East Germany. And therefore we should really try to inform, to engage the people, and emphasize that it's not only about a European country, it's about our common European future. And therefore we just have to do this constantly and inform the people. Yes, one thing for sure when it comes to Nordic societies, I think that everything that has been going on for more than a year now has shown the Nordic societies that Central and Eastern Europe is actually closer than they thought it was. And there was this illusion of safety, of Nordic exceptionalism, sort of isolationism too, that was crushed by what happened in Ukraine, and by Russia's full-scale invasion of Ukraine. And this has resulted in a wave of support. Of course, we're also talking about military support, we're talking about training, weapons, delivery of weapons, also long-term contracts. But I think it has also shown a lot of people in the Nordic societies that there is a need for clear day-to-day action. And this action has taken form of inviting Ukrainian students, Ukrainian scholars. I happen to work at Lund University, and we also have a special scholarship for Ukrainian scholars coming to Sweden to research different topics, not only topics related to Ukrainian national identity, or Russian colonialism in Ukraine for that matter, but also other areas as well. Then there is also the clear need for bringing non-military equipment and non-military support to Ukraine. And I can give you an example of a Danish institution which is called Biler til Ukraine, so cars for Ukraine. So basically what they do, they buy cars, old vans, and the fact that they're old actually makes a lot of sense because they're cheaper. But the average lifespan in Ukraine, because of the intensity of the work and because of the Russian shelling, is no more than a month. So they bring it to Ukraine continuously, and they're all loaded with different sort of equipment and different sort of assistance, be it food, be it medication, or laptops for Ukrainian school children, which also makes a lot of sense. But maybe on a more geopolitical or broader level, I would say that there are two things that I think can help maintain this high level of support among the Nordic societies for Ukraine. One is the German approach.
Very often in European politics and EU politics, the Nordic societies would wait when there is an important discussion going on, and they wait until they see what Germany does. And if there is a broader understanding of this need for continuing support for Ukraine in Germany, in the German society, then there is a high likelihood that Nordic societies will follow. And then the second thing is, I guess that Russia's full-scale invasion of Ukraine has been an eye-opener to many people in the north related to the importance of Poland. And there is a clear, a fantastic deal, a fantastic potential of Poland when it comes to helping Ukraine, also because of the proximity to the Baltic Sea. And this is where Poland can actually use its transition achievements, everything that it managed to achieve since 1989. So the road infrastructure, the railroads, the fact that actually Poland does have those facilities where the Eastern European gauge, so 15-20 millimeters, can be changed into the Western European gauge, so 14 and 35 millimeters, to ensure a steady flow of support to Ukraine. And we're not only talking about this time when there is still active war going on, we also need to take into consideration the next years, where the reconstruction efforts in Ukraine will begin. And this is where Poland can be a real facilitator of that support, especially that there is high risk that the harbor infrastructure, the port infrastructure on the Ukrainian Black Sea and Azov Sea coastline will be damaged or will not be usable. So how can we do it without access to the sea, or Ukraine having actual access to the sea? Well, this is where Poland comes into play, and I think this can also bring the Nordic societies closer to Ukraine and to this long-term continuous support of Ukraine now when it's fighting, when it's defending sovereignty, and then when the active military phase of the conflict finishes, when the reconstruction efforts begin. No, pierwsza teza brzmi następująco, że to, co się wydarzyło po 24 lutego 2022 roku, jest okupioną ogromną ceną, ale ogromnym hymnem pochwalnym na rzecz wolności i demokracji i społeczeństw. Bo Putin nigdy nie tylko nie uznał Ukraińców za odrębny naród, ale w ogóle nie rozumiał istoty ukraińskich Majdanów, że oto społeczeństwo wychodzi na ulicę i w sposób pokojowy demonstruje swoją wolę i nawet stoi na mrozie. On to uważał, że Wiktoria Nuland rzeczywiście przychodziła i dawała te cukierki, te na pewno cukierki były nadziewane narkotykami. No bo jak mogą ludzie stać i właściwie o co im tak naprawdę chodzi? No może chodzić o pieniądze, może im chodzić o władzę, może im chodzić o cokolwiek innego, o nienawiść, o wszystko, to byleby nie było w tym pozytywnego uczucia. I to, że Ukraina po 22 lutego 2024 roku obroniła swoją niepodległość i pokonała wojska rosyjskie na północy, powstrzymała na południu i na wschodzie Ukrainy, to jest ogromna zasługa oczywiście sił zbrojnych Ukrainy odbudowanych po 2014 roku, ale ogromnej mobilizacji wielkiej części społeczeństwa ukraińskiego. To trzeba było tam być, żeby zobaczyć to pospolite ruszenie ludzi, 700 000 ludzi zgłosiło się dobrowolnie do komisariatu, do wojskowych komisji uzupełnień, jak to się nazywa ładnie. Bez tego pospolitego ruszenia byłoby właściwie niemożliwe utrzymać front i wyzwalać terytorium i przetrwać państwu. To niewątpliwie.
Zatem społeczeństwo obywatelskie ma fundamentalne, podstawowe znaczenie i wolność człowieka i prawa, o które on walczy, i świadomy obywatel. To jest fundament wszystkiego. Bez tej podstawy budowanie społeczeństw, państw i różnych teorii politologicznych to jest wznoszenie zamków na piasku. Po drugie, Putin bardzo liczył 2 razy na to, że Europa zmęczy się, społeczeństwa europejskie będą protestować, a partie populistyczne, przede wszystkim prawicowe, ale część lewicowych oczywiście też wystąpi przeciwko pomocy Ukrainie, bo właściwie o co chodzi, tak? No, pamiętamy rok 2015, kryzys migracyjny. 1 milion uchodźców z Bliskiego Wschodu i spowodował niemal rozpad Unii Europejskiej. Z Ukrainy, no, według różnych szacunków ONZ podaje 8 milionów. Ja przypuszczam, że raczej liczba oscylowała wokół 4,5 miliona uchodźców z Ukrainy, ale wyobraźcie sobie Państwo, to jest 4,5 do 8 razy więcej ludzi zjawia się w Europie, którzy wymagają pomocy. I co się dzieje? Europa nie tylko przetrwała, ale zorganizowała w mig, błyskawicznie pomoc, przyjęcie i warunki takie, że ci ludzie pozostali i nie wywołało to żadnych właściwie na większą skalę oporów społecznych. Żadnych praktycznie. A było to możliwe wokół tego cudu, który się w Polsce zdarzył. I to jest trzecia teza, tak? To znaczy się, że Polacy pokazali przykład. To, co mój przedmówca mówił, że Polska i świat po prostu był oniemiały, tak? Z tego względu, że ludzie przyjmują innych ludzi do swoich domów. Przyjmują bez niczego i po prostu przychodźcie, tak? I my wam będziemy pomagać. I to jest to wielkie dziedzictwo Solidarności, bo my wiemy, że ten ruch pomocy społecznej narodził się właśnie podczas rewolucji 81 roku. A zatem te wzorce, które kiedyś zostały zaszczepione, które były zbudowane, jest zbudowane nasze społeczeństwo i nasze społeczeństwa, on nigdzie nie zginął. I to przypomniała sobie tak samo Europa, bo Europa na tym jest zbudowana, a nie współczesna Europa, a nie na nienawiści. No i 4. element, który jest, o którym pani Maria powiedziała, to znaczy się rol kobiet. Ogromna, przeogromna rola kobiet w ochronie swoich dzieci, bo to był język zrozumiały dla wszystkich Europejczyków, że przede wszystkim wyjeżdżają z kraju matki z dziećmi, żeby te dzieci chronić, po prostu przed rakietami, przed ostrzałem, przed zabójstwami. I to, co się działo w Buczy, umownej Buczy, ale to nie tylko przecież o Buczy chodzi, tylko o to ludobójstwo, które się szerzyło. To jakby w związku z tym w sferze wartości i tych, których omawiamy i dyskutujemy, sprzeczając się o gender, o feminizmie i tak dalej, nagle w chwili takiej podstawowej próby okazuje się, że nie tylko intuicja, ale programy i wizje, które są realizowane w Europie, one mają fundamentalne znaczenie i na nich można budować wartości pozytywne, a nie negatywne. I to jest to chyba wielka lekcja, która dla społeczeństw europejskich wynika z wojny w Ukrainie. I tej lekcji nie powinniśmy zapominać, nie tylko zapominać, ale stale je powtarzać, bo to jest ogromne, pozytywne doświadczenie w momencie próby właśnie dla fundamentów, na których zbudowana jest wspólna nasza Europa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za te podsumowania. Thank you very much. Pani Maria Jonowa chciała też zabrać głos, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. I'll speak English because I also would like to give some reflections. As after 2014, I cannot say that we didn't lost our diplomacy, but we don't have gray. We have white and black, and that is why I allowed for me to say, as here I have heard that we have to help Ukraine. It's not about helping Ukraine. I'm sure that when the narrative
we will change, that we have to help ourselves and our society, it will much be easier, to do more. And also terminology. After 2014, terminology means a lot. And I think that now helping yourself, it's investments to your security. And it's cheaper than it will be further. And I will tell you such situation. Before full-scale invasion, I have visited Munich conference, security conference. And we had such visits in Brussels and other European capitals. We are asking that we have to provide preventing measures. And we have heard from politicians, from, I can say, countries of old Europe, that, heatings, gas, it is so expensive to save for my voters, that we are not able to make more sanctions and so on. So, and I think that Ukrainians now, we have changed in other societies also, because we have to be honest. It's about price or it's about value. And in this regard, I'm sure that here in this hall, we really think, yes, weapon, but weapon, it's about political will. Weapon, it's about bravery. And I can tell you that in Ukraine now, you will see ordinary people doing incredible things, ordinary people. And in this regard, I'm sure that we are all here, and in different countries, we are also have a lot of people who can do incredible things. Regarding also USA, I think that we, not only politicians, but civil society and such think tanks as yours, we can push Americans to change their strategy, not to weaken Russia, to defeat Russia. And this is our common task. I think that it's about, as I mentioned, we shouldn't put it to another generations, and the recipe you have asked. So I think, yes, more media also to include, because when we see that public opinion is growing to support Ukraine, politicians became more brave and decisive, if I can say. We have a lot of work in Germany. And we really appreciate and very happy how the policy has been changed. But it took time. For us, time is human lives. And we were providing a lot of seminars and trainings after Revolution of Dignity to explain our people what are European values. And I think that Ukrainians now, they remind to Europeans about European values. Also the recipe, it's to have alliance. Baltic countries, Nordic countries, I mean, more alliance, together, it's easier to push. It's easier to be more vocal. And as I think that we also have the stereotypes, especially in France and Germany, about Russian culture. I think now it's obvious that Russian culture, everyone can see in Bucha, in Izium, in Mariupol, in Irpin. And this is a Russia culture. That's a reality. And that is why in the parliament we also adopted a resolution regarding new terminology, Russism. It's not fascism, not Nazism, it's Russism, it's worse. And in this regard, I think that the actions, I mean, we need more actions. And if, as it was said, day by day. And also, who desires any dialogue or some negotiations, or still would like to think that there are some good Russian people, please ask them to visit Ukraine. Really, I mean, these people will be changed a lot when they will see and hear by their own eyes what is going on in our country. So my recipe, I really would like to see more leadership in European countries, because I think that leadership is the key word, and it's also will be easier to push Americans to fulfill their job, and also not to repeat all the mistakes which have been done starting from 2014. Sorry to say, but there were a lot of mistakes.
European politicians and Americans, they were looking what is going on in Ukraine with closed eyes. They will look into this truth. And I think also in Bucharest in 2008, that was a big mistake when we didn't get membership plan on NATO. So do not, also the recipe, do not repeat mistakes. And I think that then we will be successful. Thank you. Thank you very much for this summary. We're a bit behind the time, but perhaps there's someone who would like to ask the question. Tanya. It's okay. Yeah. Okay. In continuation, is it? Oh, is it on? Okay. In continuation, what Maria said, and my question, I'm going to address our guests from Germany and Denmark, because with Poland we don't have such problems, and it's about the Russian presence in Europe. And the question is that whatever we do, they are still in Europe on various and very persistently and greatly on various stages, governmental, non-governmental, cultural, I mean, Russian diaspora. My question is, with what you said about conferences and all of that, and everything that should be done to help Ukraine, we should not forget that they are strong and present. And my question is, finally, who and how and if shall cancel Russian presence in Europe, at least until the war continues and continues so violently? I think when you look at Western European societies, also in Germany or in other countries, I really feel and think and see that Russian thinkers, civil society actors from Russia are kind of isolated within Europe. But when you look around the world, and when you talk with our colleagues out of Europe, let's take the example of Neu-Delhi. My colleague of Delhi was calling me some weeks ago. There's a big conference like the Munich Security Conference, the Raisina Dialogue. He was saying to me, well, David, the Russians are coming. They are telling their narrative over there in Singapore, in Delhi, in South Africa, in China. And they are doing that very strongly. Of course, we sent Polish experts, politicians to that conference to counteract here in a way. But the narrative out of the European, out of the Western world, and the actions which takes place out there are much stronger and much more important here than focusing only on tiny groups within the Western European societies, which are, from my point of view, having 5 or 6% out of the whole population, which where the vast majority is supporting the support of Ukraine. And we should really see and understand that more or less half of the world is not following that discussions, and we should reflect on this and work on these countries, especially in Brazil. When you look at Brazil, it's crazy what Lula is saying. Or in India, I'm not talking about China, but we have to see that. After the conference, he called me and said Lavrov is was there present for 3 days in India and Delhi. Was walking around the hotel with all his friends and with the foreign policy expert community talking. And we have to counteract here on the broader scale, on the global level, not only focusing only on tiny countries in Europe. We try. I mean, my criticism in Munich this year also was that we are not engaging enough persons from Brazil and India and from China. Yes, I very much share your reservations, and I think I experience it every single day. You know, I mean, just 2 simple examples. I mean, how many people say Kyiv instead of Kiev? Right, there is still a thing in the English language. I mean, people will still say it, and then I still hear that people refer to Ukraine as the Ukraine. Now, these are just 2 examples, but I think that they show that Russia has been quite successfully colonizing Ukraine, also colonizing the Western mindset on Eastern Europe.
not only in regards to Ukraine, but also to other countries. I mean, it was only in late 2021 that Denmark has officially changed the name Belarus to Belarus. It was Hviderusland, so White Russia. So it still exists, even though some people use it that they might not mean anything bad. Well, the symbolic layer influences the reality. So we need to do something to work on it. And I can tell you that many Danish universities, up until February last year, most East European faculties or research groups were focusing on Russian culture, right? So that is a problem. And you know, I spent 3 years of my professional life in Kaliningrad Oblast. I was Poland's vice consul over there. And I know that using Russian these days is not very popular, but I think you will forgive me if I use one Russian proverb, which is "Такое ремесло, что к черту занесло." Right? So such is my craft that led me straight to the devil. And I definitely observed it, that there is this feeling of Russian sense of superiority when it comes to other post-Soviet nations. And I think that Russians have been successful in moving it, sort of exporting it to other parts of Europe. And I think this brings me to another thing, and something that David also mentioned, the question of this colonial narrative around the world. Now, we very often forget that the West has a very nasty past behind it. A past of enslaving local populations, of colonizing them politically, economically. I mean, I can understand one, for instance, people in the Congo will not necessarily listen to our narrative. It's because, well, for a lot of years, Belgium had been exploiting it in a very nasty way. I mean, to an extent that you would have your arms cut if you didn't work quickly enough. Or, for instance, that's another thing. I mean, you all probably know about the Marshall Plan in Europe. I mean, if you look at the amount of help provided by the US per capita, I mean, to European states, you will see that Belgium got a very, very high amount of this support, and that's because it provided uranium to the American nuclear bomb that was then dropped onto Japan twice. Now, if you look at this from one side, and then you also look at Russia from the other side having this sort of coming there to this narrative, oh, we were fighting the US, or we were fighting this colonialism, we were providing engineers, we were providing teachers to you, we were providing support, then you'll see that this narrative, this Russian narrative of fighting war against the Nazis in Ukraine also might be quite successful. So how do we change it? And I think the best way to change it is to bring something tangible to the discussion. And this tangible thing also brings me back to that idea of using Poland as this hub for providing support on one hand, but also on sort of trying to show that the West is also thinking about the negative consequences of the war in Ukraine for other parts of the world. I mean, I know that so far the sort of grain deal has been largely unsuccessful, and there have been some problems in European Union with this abundance of Ukrainian grain. But the problem is that this grain was not supposed to stay here. It's supposed to go to other places of the world, to Egypt, for instance, or to North Africa in general. So we need to do something to provide circumstances. And actually today is the last day of the grain deal struck between Ukraine and Russia. Maybe it will be prolonged, maybe it will not be prolonged, but even if it's prolonged, then there's high likelihood that Russia will do something to impede on its fulfillment. So what we need to do is we need to come up with some sort of a way to make it possible for Ukrainians to export their grain into other parts of the world. Because this will also be a political message for other regions of the world. Listen, we understand that this war is generating problems, but we are not the problem. Russia is the problem. And I can multiply these examples, but yes, I mean, I very much agree with you. There is the problem of the symbolic layer, and there's also the problem of this tangible obstacles or challenges that the war has generated, and the West didn't really or hasn't really know how to exploit to its benefit, to its advantage, and to the advantage of Ukraine, most of all. Thank you very much. And
Thank you very much to everyone for your participation and patience despite our difficulties. Dziękujemy bardzo wszystkim Państwu za udział, za aktywny udział również mimo tych problemów, które tutaj się pojawiły. I teraz będziemy mieć przerwę. Po czym o godzinie 15 następną mamy trzy mniejsze seminaria równolegle. Tutaj w bibliotece, gdzie jesteśmy, odbędzie się seminarium dotyczące wielogłosu medialnego, różnorodne drogi do prawdy o świecie. Natomiast w salach warsztatowych numer 4 i 5, 2 piętra wyżej, mamy dwa seminaria. Jedno niedokończony proces dekolonizacji, tu a propos tematu, który przed chwilą został podjęty, zagrożenie dla integracji europejskiej w sali numer 5 oraz sala 4, Europejska różnorodność, przypadek Irlandii. To sum up, thank you very much. We will have next session at 3 p.m. 3 parallel seminars, small seminars. One will be here in the library, and the remaining 2 will be on our third floor, speaking Polish. So this workshop studios number 4 and 5, where we have 2 parallel seminars, one on the unfinished process of decolonization and one of the European diversity, the case of Ireland. Here we will have the seminar on the media now. A teraz zapraszamy Państwa na obiad obok